Selamat datang. Okay. So today, tuan-tuan puan, we are going to talk macam mana you nak build income daripada rumah. Because whether kita suka ke tak suka kan, a lot of success kan, bila kita cakap pasal sukses, dia berkait sangat dengan income. Okay. Tapi bila kita cerita pasal income, there's something that you kena tahu. Okay. Sebab income ni dia ada dua jenis tau. Dia ada dua type of income. Okay. Dua jenis cash flow. Now, I tak tahu you punya reason apa, but I'm sure kalau let's say you tengah saksikan this presentation, that means you pun tengah cari income. Okay, I tak tahu what's your situation. Maybe you tengah banyak hutang ke, ataupun you memang tengah perlu duit ke, ataupun you just want to build a better life ke kan. Whatever your reason is kan, today the good news is you are going to learn macam mana you nak build solid passive income. And this is what I nak explain to you. Sebab income ada dua. Bila kita cerita pasal income, okay, one is active income. Okay, so active income ni macam mana? Active income berarti you mencari wang. Okay, dan contoh-contoh seperti apa tau? Contoh, nanti contohnya. Okay, and the second type of income adalah passive income. Jadi passive income ni adalah wang mencari anda. Okay, it's very different. Okay, satu active income, satu passive income. Kalau let's say you not sure, okay, kita tengok dia punya contoh dulu. Okay, number one, kalau active income, kalau contoh, let's say you bekerja, atau you pegawai, ataupun you pemilik kedai, you ada warung ke, you doktor ke, you arkitek ke, you engineer ke, you peguam atau guru atau pensyarah, ini semua tergolong dalam active income. So active income means, okay, anda perlu kerja, baru anda, ataupun berniaga, baru anda dapat wang. Kalau anda stop kerja, wang tu juga akan stop. Okay, so this is active income. Dan actually tuan-tuan puan, kalau let's say you fikirkan ada satu point pun, ada satu time memang income tu akan stop. Kenapa? Let's say kalau kita bekerja, okay, kalau let's say kita kuat pun, one day definitely kita akan jadi tua, dan bila kita dah tua, kita tidak diperlukan lagi. So at that point, income akan stop. Okay, you kerja baru income datang. Kalau you tak kerja, wang tak datang. Okay, now let's say you bandingkan dengan satu lagi. Let me just open this chat thing. Okay. Alright, can you see my slide? Anyone? Okay, I think the slide is not changing. Okay, let me just stop share again. Okay, how about now? Not getting any feedback here. Let me see. Is my slide okay now? Maybe. Yes. Okay, alright, thank you. Alright, so tadi I ceritakan tu tadi, active income, anda mencari wang. That means you bekerja baru you dapat wang. Okay, kalau let's say you bandingkan dengan passive income is wang mencari anda. Okay, and contoh dia kalau let's say you pemilik conglomerate, ataupun you pemilik syarikat besar, ataupun you investor, ataupun you pemilik franchise, ataupun you seorang network marketer. Okay, so all this, kalau let's say you dalam golongan ini, that means you build satu asset, dan satu hari asset ni yang memberikan you wang. You build satu sistem tu yang memberikan wang berterusan. So passive income ni is income yang akan datang terus menerus walaupun you tak usahakan lagi. And tonight, ladies and gentlemen, I nak cakap pasal ni. I nak cakap pasal passive income. So benda ni bukan small matter, bukan small thing. This is something really big, because this is something that can give you income even though you dah tak usahakan lagi pun, tapi tetap you dapat income dia. Okay? Alright. So, kita tengok beza dia apa lagi. Kalau let's say untuk active income, you kena exchange time for money. You gadaikan waktu untuk dapatkan duit. Tapi kalau passive income, you build sekali, tapi you akan dapat income tu berterusan. Okay. Nah, kalau active income, you tak ada time for yourself. Kenapa? Because you memang kena spend time for your work or your business. Okay. Tapi kalau passive income, sebab sistem tu dah berjalan, dia dah kasih income, and from there you dapat banyak waktu untuk your other activities. Okay. Dan yang last point lagi, seperti I cakap tadi, kalau active income bila kerja stop, income stop. Tapi kalau passive income, income tu terus dan terus mendatang, memberikan anda hasil. Okay, alright.
So I nak kenalkan you satu platform, and this is what I sendiri dah melakukan. Okay, so bila kita nak cakap pasal passive income, definitely you nak satu platform yang stable. You nak satu platform yang ada banyak pengalaman. You nak satu platform yang terbukti, okay, yang proven. Okay, so this is the platform. So tonight I'm going to talk about two things. Dua perkara yang nak cakap. Satu tentang platform, dan kedua ialah strategi. Daripada platform tu macam mana terus you build income. So the first I nak kenalkan is the platform. Okay, so this is the platform. And this is a company, nama dia ialah For Life Research, dan For Life ialah sebuah syarikat yang didirikan di US, Utah, USA dari tahun 1998. Jadi ini bukan syarikat baru, it's not a fly-by-night company. Syarikat ni dah usia 22 tahun pengalaman dia. Nah, yang didirikan oleh siapa? David dan Bianca Lazenby daripada Utah. Okay, now one critical point about this company yang you betul-betul kena tahu, apa tahu? This company, dia pernah masuk dalam majalah Incorporated 500 sebagai one of the fastest growing private companies in USA. Okay, so itu orang dekat US tu ada banyak syarikat kan, ada perkapalan lah, minyak, insurans sebagainya. Okay, so setiap tahun dia akan pilih 500 dengan pertumbuhan yang terpesat. Okay, dan this company that time dia termasuk dalam Incorporated 500 as one of the fastest growing companies. Now, logically speaking kan, now ni sekarang you belum tahu this company is dealing dengan apa. Tapi logically speaking, walaupun you belum tahu dia punya produk, kira-kira produk tu bagus tak? Kalau let's say company tu boleh masuk one of the fastest growing companies in US. So it's common sense, definitely it is good. Okay, and because of that also, this company dia ada steady growth dan dia break sales record every year, and dia break sales record. Okay, and on top of that, this company juga dia dah tersebar di lebih dari 90 negara dan ada office in 25 countries, and it's operating 24 hours a day. Okay, this company. Okay, so by now maybe you're wondering, okay, so what is this company dealing with? Kenapa dia boleh begitu successful sampai dia boleh masuk IC 500 as one of the fastest growing? Simply because apa yang company deal with, dia punya produk kan, is very very related dengan apa yang semua manusia perlukan. Okay, lagi-lagi sekarang ni, lagi-lagi musim sekarang ni. Okay, so when you think about it kan, what is it that everyone needs? Whether orang tu tua ke, muda ke, lelaki ke perempuan, what is it that everyone needs? Semua orang perlukan kesihatan. Tapi lebih dari itu, okay, when we talk about kesihatan, ada satu benda ni yang dia menjadi sangat-sangat penting. We have to talk about immune system, because immune system ni is the root of all kesihatan. Okay, so that's why this company is doing well. Sebab apa? Dia ada satu produk yang everyone in this world need, especially right now. Okay, dia satu produk yang nama dia Transfer Factor, dan Transfer Factor ni adalah sebuah pembina daya imun yang terhebat sekarang di dunia. Okay, now first of all, Transfer Factor ni apa? Transfer Factor ni dia bukan vitamin, dia bukan mineral, bukan cholesterol, bukan herbal, bukan stem cell, bukan antioksidan, bukan steroid, bukan cell food. Okay, Transfer Factor adalah molekul cell memory yang dapat mendidik sistem imun anda. Okay, so this molecule was discovered in 1949 oleh seorang saintis, seorang pakar imunologi dunia, Dr. Shu Lawrence. So he was the one who discovered transfer factor in 1949. So the main point yang you nak tahu apa tahu? Transfer factor ni dia bukan zat, dia bukan seperti macam vitamin, herbal apa semua yang macam biasa-biasa yang kita dapat, kita biasa dengar kat luar tu, kat pasaran tu. Is not all that. This is something yang boleh educate your immune system. Just imagine how unique that is. Okay. Now, and jadi transfer factor ni apa? Dia dibuat oleh sistem imun untuk sistem imun. Dan sebenarnya semua orang pernah dapatkan transfer factor, dan anda semua dapatkan transfer factor itu pada hari pertama anda dilahirkan di dunia, dan anda dapatkan daripada susu awal ibu anda. Okay, so it is actually immune experience daripada mother, okay, yang was transferred kepada susu awal. Jadi dalam susu awal tu contohnya, kalau let's say you tengok gambar on the right ni, ada kat sebelah kanan ni,
Contoh ni satu drop of susu awal. Jadi dalam susu awal tu ada banyak zat kan, ada vitamin, ada lactose dan sebagainya. Tetapi menurut saintis, dalam susu awal tu ada satu molekul ni yang paling penting untuk bayi tu survive. Sebab molekul ni yang bernama transfector ni, dia bukan zat tapi dia adalah pengalaman imun ibu dia. All the immune information yang ibu dia ibu dia ada dalam sistem imun dia, semua ada dalam transfer factor ini. Jadi waktu bayi tu dilahirkan, dia terus mendapat the mother's immune experience. Gitu. Okay? Sebab kalau tak ada transfer factor ni, bayi tu akan dapat banyak problem. Sebab apa? Walaupun dia ada sistem imun, that baby walaupun dia ada sistem imun, tapi sistem imun dia tak ada information. Jadi dia tak tahu macam mana nak fight certain viruses or bacteria atau pathogens. Dia kena ada information baru dia dapat fight. Okay, so tapi hari ini transfer factor yang dikeluarkan oleh 4Life itu dari dua sumber. Yang number one dia ambil daripada susu awal lembu, okay, dan number two dia ambil daripada kuning telur. Baik, kenapa boleh ambil daripada hewan-hewan? Sebab transfer factor dia non-species specific. Okay, dia tidak ikut spesies. That means you boleh ambil transfer factor daripada susu awal lembu ataupun dari susu awal kambing atau susu awal kuda ataupun daripada kuning telur. It works the same way. And cuma maybe the level of information yang ada dekat dalam daripada sumber-sumber lain tu semua berbeza-beza. Okay. Jadi hari ni dia ambil daripada dua sumber iaitu susu awal lembu dan kuning telur. Alright. Dan transfer factor ni sesuai untuk semua lapisan usia, okay? Sampai anak kecil baby pun boleh consume transfer factor. Simply because apa? Kalau kita fikirkan transfer factor itu diextract daripada susu awal. Okay? Jadi susu awal tu is makanan untuk siapa? Makanan untuk baby kan? That's why it's very safe for babies. Okay? Tapi yang penting kat sini, you tak boleh samakan transfer factor dengan susu awal ataupun kuning telur. Dia lain, dia satu molekul yang diekstrakkan, yang dipisahkan. Okay? Difilter menjadikan transfer factor. Okay? So you cannot get transfer factor by just consuming colostrum. You tak boleh dapat, maybe you dapat sikit je. Okay? Ataupun you tak boleh dapat transfer factor just by eating a lot of chicken egg yolks. Tak boleh, you dapat sikit je. This is betul-betul concentrated yang dah filtered 100% transfer factor. Okay? Alright. Now, and another thing yang interesting about this product okay, just bear in mind bila I cerita pasal produk ni kan, don't worry about the strategy. Okay, don't think macam, oh lah, ni aku dah tahu lah, ni aku nak kena jual-jual barat, nak kena jual-jual ubat ni. No. Don't worry about that, okay? Because I'm going to show you a strategy later which is very, very simple and really anyone can do it. Okay, so another point about this product that you should know, pernah dalam kajian satu kajian dijalankan oleh Institute of Vegetative Medicine dari California. Ini kajian ni dijalankan sebelum adanya dimulakan sebelum adanya syarikat 4Life pun. Sebab syarikat 4Life kan dia start in 1998. This study was done by a third party clinical lab which was started in 1992. Okay. So dia mengkaji 196 produk-produk yang orang cakap sangat bagus untuk sistem imun. Okay, very good for immune system. Because now everyone knows if you want to be healthy, you kena take care of your own immune system kan. So okay fine. So they did a study. They studied 196 products. Jadi kat sini banyak, ada spirulina lah, aloe vera, ada bee pollen, ada propolis, ada grapeseed, ada ginseng. Oh, ini semua produk yang orang cakap memang bagus for immune system. So at the end of this study, after 7 years, eventually hanya 12 saja produk out of that 196 products and lebih 400 ramuan tu, hanya 12 saja yang boleh increase your immune system activity by 15% or more. Okay? Now, bila I cakap pasal immune system activity apa? Specifically, we are talking about activity NK cell. NK cell ni apa? Kita punya natural killer cell. So NK cell ni benteng pertama dalam sistem imun kita tau. Dia ibarat the soldiers, tentera yang benteng pertama. Jadi bila ada bacteria atau viruses atau cancer cells atau pathogens kan, kita punya NK cell akan pergi menyerang dulu. So dia buat study ni, kalau lepas consume a certain product, apakah efek dia kepada kita punya NK cell activity. So kalau let's say you tengok dekat graph ni, nombor 12 ialah noni, mengkudu 15%. Lepas tu ada aloe vera 15%. And then ada lebih bagus lagi, for example nombor 7, shiitake mushroom 42%.
Okay, and then kalau let's say you tengok number 3 kan, specialized fruit juice, ini apa? This is campuran ada buah acai, ada manggis, ada delima kan, semua dicampur dapat increase your immune system activity to keep you healthy 76%. Tetapi bila dia study about transfer factor, they were astounded. Kenapa tahu? Sebab they found transfer factor molecule ni dia boleh increase your immune system activity by 283%. Imagine that daripada 76% which was the best, bila dia kaji transfer factor, this was 283%. And then bila dia study about transfer factor plus, dia lebih amazed. Sebab apa? This one can increase your immune system activity by 437%. Now, yang penting kat sini tuan-tuan dan puan, you kena tahu this is kajian, ni bukan testimoni. Kalau kita nak nilaikan sebuah produk kesihatan, memang kajian penting, testimoni pun penting. Tapi kalau antara dua ni, mana lebih penting? Definitely kajian. Okay? Dan ni fungsi dia, transfer factor ni. Number one, bila orang tu dah consume transfer factor, dia akan buat apa? Dia akan mendidik. Dia akan memberi information kepada sel-sel imun anda untuk kenal rupa-rupa viruses, bakteria, kuman, parasite dan sebagainya, pathogens. Okay? Macam ni kat sebelah kanan ni, dia yang botak ni, dia mendidik sel-sel imun anda untuk kenal. Sebab kalau tanpa information, you punya immune cells ni, dia tak dapat bekerja dengan efektif tau. Dia tak dapat kenal. Okay, so dia mendidik dulu. Dan ini satu fungsi yang you tak boleh dapat di mana-mana produk dalam dunia pun. Tak boleh. Kecuali dalam transfer factor. Sebab apa? Sebab memang tu tugas dia. Daripada time kita lahir tu, kita dapat transfer factor daripada susu awal ibu. Memang tu tugas dia. Mendidik sistem imun kita. Okay. Alright. Kedua, dia boleh merangsang sistem imun kita. That means dia boost lah. Macam tadi kan, dia boost the NK cell activity. Okay, untuk menyerang pathogens yang busuk-busuk dengan segera dia boleh boost. Dan penting juga, dia boleh menenangkan. Dia boleh kasih your immune system relax. And this is the part where banyak orang dia terpinga-pinga je. Orang semua cerita nak kasih immune system kuat, kasih immune system very active kan. Kenapa suddenly kau nak cerita untuk kasih relax? This is the part banyak orang tak tahu. Because nowadays ada banyak conditions yang dia disebabkan oleh immune system yang terlalu reaktif. Okay, that means dia punya immune cell tu overactive sampai dia merosakkan sel tubuh badan kita sendiri. Okay, and these conditions dinamakan autoimmune conditions. Jadi autoimmune ni ada banyak tau. Macam for example, kalau sakit migraine, ataupun you asthma, ataupun you allergy, ataupun you ada eczema, atau you psoriasis. And ini semua kategori sakit autoimmune yang immune system terlalu kuat. So just imagine that's why I myself, I tak boleh percaya tau. I really can't believe it bila I tengok kat Facebook, kadang kat Instagram kan, orang promote herbal lah, apalah, dia cakap bagus untuk eczema. Seriously, it doesn't make sense at all. Because all that is gonna do is gonna make the condition worse. Okay? In this scenario, kalau let's say dah autoimmune, what you want to do is you want to make the immune system relax. Okay, so this is why transfer factor dia jauh beza dengan semua produk yang ada kat pasaran. Sebab it is the only thing in the world yang boleh mendidik imun anda, dan kedua, dia boleh tenangkan imun anda. Okay, alright. And on top of that, kenapa dekat 4Life ni kita ada banyak professionals, people from the medical industry yang they are doing this thing, they are taking the products, okay, ataupun they are doing the business. Kenapa? Sebab transfer factor products dah listed dalam PDR. So PDR ni apa? PDR is physician's best reference. And on top of that, hari ni sudah lebih dari 3,500 laporan sains yang sudah dihasilkan tentang transfer factor. Okay. Now, let me tell you about PDR. For PDR, for something to enter PDR, okay, hanya produk-produk yang betul-betul safe untuk consumption dan dah cukup research dia boleh masuk dalam PDR. Okay, and this information you pun boleh cari dekat online. You cari dekat pdr.net and then you look for transfer factor and you will see a full transcript of the scientific information about this product. Okay.
Alright, then on top of that, this company because of transfer factor punya products, dia dapat banyak anugerah, actually banyak sangat but I letak satu je kat sini. Tahun lepas, it was awarded the best immune system supplements. The best immune system supplements tau, okay? And dia pernah dapat from Global Health Pharma, the best health and fitness supplement provider in USA. Okay, so bukan main-main We know that US ada banyak supplement companies, all these amazing nutrition companies kan, very competitive punya industry kat sana, and yet this company dia boleh kalahkan all those other companies in terms of the punya products. Okay, that is how wonderful this product and company is. And for us Muslims, kita boleh consume tanpa was-was sebab dah disahkan halal oleh IFANCA. So IFANCA is recognized worldwide. It is worldwide halal recognition And the best part apa tau? Not only you have something yang really amazing macam this transfer factor, tapi this product is also patented by For Life. That means apa tau? That means company lain dia tak boleh buat transfer factor. Now when you look at it as a business perspective kan, it is really good. Sebab apa? One of the best things that you can have bila you nak buat business kan, apabila you ada something yang bagus, terbukti, lepas tu orang lain tak ada. Only then you will have more chances of success. Okay? Okay. Alright. Now, and macam mana For Life ni dia boleh dapat banyak award, okay? Sebab apa? It is not a normal trading company. Do you know that a lot of all these supplement companies kat luar, they are not, they don't produce their own supplements tau. They are just trading companies. 95% of them. Jadi apa diorang buat? Diorang beli supplement daripada Taiwan, daripada China, all these factories kan, and then diorang tukar label and then they jual to distributors. Okay, tapi For Life, it is a research company. That's why they are able to produce their own supplements. Okay, so banyak saintis-saintis pakar-pakar yang mereka bekerja sepenuh masa dekat dalam For Life punya research and development team. Okay, so it is a research company. That's the thing that you kena tahu. And then dia juga own a state of the art research facility, okay, and manufacturing facility. Dan this facility ni is certified by GMP iaitu Good and Manufacturing Practice. Okay, so this facility semua dekat Utah dekat US. And this product not only orang-orang biasa macam saya dengan anda yang consume, okay, tapi just imagine even athletes are taking this product. Okay, so you tengok dalam dekat sini ada banyak athletes Olympians from around the world. Ada yang world karate champion, ada yang daripada golf, okay, yang Super Bowl, world champion badminton player. Okay, there are about 40 to 50 of them, and these people diorang are not endorsed by For Life. That means apa tahu? They are not paid. Diorang tak dibayar satu sen pun untuk cakap pasal For Life ataupun transfer factor. Tapi mereka pilih For Life untuk supply mereka dengan produk-produk yang dapat bantu dengan training mereka. So my point is this, tuan-tuan dan puan. For me and you, kalau let's say kita nak consume health products, kita nak produk yang macam mana? Kita nak biasa-biasa ke kita nak the best for our health? Definitely kita nak the best kan? Kita je nak the best. Kalau athlete macam mana? Di mana dia profession tu bergantung dengan dia health So athlete definitely they want something which is really the best and then really safe for consumption. Okay, so even athletes are taking transfer factor now. And